מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. So my friends, it's my pleasure to welcome you here this evening to our daily Daven. I suppose I should welcome you with the words of surprise. I know we weren't anticipating to have a daily Daven between Rosh Hashanah and Yom Kippur, but we felt very strongly that we wanted to be together, and so Tammy and Joy agreed to join us in this virtual sanctuary of ours to put together a service which we're going to be replaying each of the nights leading up to Yom Kippur, but it's an opportunity for us to gather and be together. The service and the sounds might be the same, but the conversation, the chat, that's live, that's real, that's now, and that's what matters most as you reach out and support each other. Thanks for being with us tonight, and let's just give thanks for the fact that even in these difficult times, how good it is for us to be together, brothers, sisters, family and friends. Hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. 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 הנה מה טוב, הנה מה טוב, יאללה לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, יאללה לה 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 לה. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. As we turn back to our Mishkan Tefillah, our prayer book, I invite you to join me on page 2 as we lead into the Ma'ariv with the words of Craig Taubman. We are called unto life, destiny uncertain, yet we offer thanks for what we know, for health and healing, for labor and repose, for renewal of beauty in earth and sky, for that blend of human holy which inspires compassion, and for hope, eternal, promising light, for life, for health, for hope, for beautiful, bountiful blessing. All praise to the source of being, Baruch Atah Adonai, V'kol nefesh, kol chai. Page 4, our call to prayer.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים, ובתבונה משנה עיתים, ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים, בשמורתיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולה אור מפני חושך, וחושך מפני אור, ומעביל יום ובין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם את ישראל אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו ושופטנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגן יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם,
אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Emet. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai. That wherever we are, it is eternally Egypt. And that there's a better place, a promised land. And the winding way to that promise passes through the wilderness. And there's no way to get from here to there except by joining hands, by joining voices, and if we're lucky enough, by marching together. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות תוספת, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. And from the words of our song of hope, our song of optimism, the prayer that finishes with Baruch atah Adonai Ga'al Yisrael, blessed are you, Eternal One, who redeems Israel, we turn from that thought of a national redemption to a focus which is far more personal. Not the sort of redemption that we seek for humanity, but rather the redemption that we seek just for ourselves. Personal redemption. The opportunity to lay our heads down tonight to rest and to wake up tomorrow renewed, refreshed, ready to take on the opportunities and the challenges of our world. That redemption, that opportunity to take on tomorrow is what the Hashkivenu is about. It can be found on the top of page 18. השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום ועמידנו, מלכנו לחיים, ופוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו והסר מעלינו אויב. ושמו צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה From the beautiful words of the Hashkivenu, which Idor has been so kind enough to share and give to us in these recent weeks and months, we turn to page 20 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שם רבה,
בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמר רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה קדוש בחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. And so we turn forward to our Amidah, which begins on page 74. And as I have, well, it seems like forever, as I have for the last 6 months, I introduced this prayer in the way that has brought most meaning to me, with the Kavanah on the facing page that reminds us that prayer invites God's presence to suffuse our spirits, God's will to prevail in our lives. Prayer may not bring water to parched fields, nor mend a broken bridge, nor rebuild a ruined city. But prayer can water an arid soul, mend a broken heart, and rebuild a weakened will. We'll begin with the opening 3 blessings of the Amidah together before letting Ido take us through some personal private prayer, either in meditation or through the pages of the prayer book, before we rejoin each other on the foot of page 100 with a prayer for peace. But for now, let's begin together with these 6 simple but profound words. Adonai sefatai tiftach, ufi agid tehilatecha. Adonai sefatai tiftach, ufi agid tehilatecha. Baruch ata Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu ve'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך חוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה, אדוני, מחיה המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יעללוך סלע. ברוך אתה, אדוני, האל הקדוש. שלום, במרומיו,
שלום. אם אומר, הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה שלום. הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה שלום. הוא יעשה, הוא יעשה, הוא יעשה שלום. May the one who makes peace bring peace down upon all of us, all humanity, and all who are so troubled at this time. My friends, before we turn forward to page 586 and begin to close our evening service with the Aleinu and then the memorial prayer, I do want to take a moment through these Yamim Noraim, through these days of awe, to encourage you to continue to do the work of our tradition, the work of the self. There are an incredible amount of resources, activities, programs, sermons, music, anything you can possibly imagine. We've tried to provide for you on yachad.org.au, and I want to invite you at least a couple of times each day, if you are so inclined, to find something new. Listen to a piece of music, discover someone's a reflection or thoughts, something that can help focus your mind and your spirit, so that when we gather together as a larger congregation next Sunday for Kol Nidrei, we can be as present as possible. Even though we're still going to be remote, we will be together, Yachad, Lev El Lev. But for now, let's turn forward to page 586 and begin to close our service with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהר, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ונאמר
And from that song about one, we turn our attention to this flickering flame and to what it represents. All the lives that have been lived, all those lives that we've been blessed to share, and all those lives that we've lost. This time of year when we reach out to family members, when ordinarily we'd be gathering together with family members, we think most keenly of those who are no longer with us. And while we will be saying Yizkor, of course, on Yom Kippur afternoon, it behoves us each night to reflect on those who we remember, who we loved and who we lost. We think first of those whose Shiva we are observing as a community. We think of the late Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, of Marlis Cohen, and of Deborah Jolson, all of whose Shiva we are remembering this week. We think also of Joe Bentata, Dylan Ellis, Nathan Fink, Jenya Freimer, Miriam Friedlander, Frederick Matzner, Jeffrey Salinger, and Jeff Starr, all who are still being remembered in the midst of their Shloshim, the first 30 days since their passing. And as we look at this week ahead, this week that leads us to the Day of Atonement, we also remember a number of yortzites in our community, people who are being remembered by loved ones over the next few days. We think of Amelia Aarons, of Ron Aarons, of Riva Berlovich, of Benita Burnett, of Esther Karchen, of Rose Dobos, Ruth Figg, Anne Friedman, Malcolm Fox, Betty Goodman Salvi, Alexander Kronberg, Rose Lazarus, Baron Lebransky, Max Lieberman, Maya Nathan, Eva Saxon, Pauline Schustig, Paul Seiderman, Colin Silver, Charles Slonim, Bessie Sward, Leopold Sward, Carl Trainer, Richard Valentine, Morris Veron, Julius Vax, as well as all those who have tragically lost their life to this incredible virus, and those who we have taken into our hearts with our own. We think of all of them as we offer the words of Kaddish Yatom on page 598. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah, v'almad divrach chirutei v'amlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'cheidechol Beit Yisrael, v'galav izman kariv v'imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach l'olam ha'maya maya, yiparach v'yishtabah v'yipa'ah v'yitruman v'yitnaseh, v'yitadav v'yitalei v'yitalal Shmei l'kudisha brichu, le'elam min kol brichata v'shirata, tushbachata v'nechemata, damiran ba'alma v'imru, Amen. Yehei Shlama Rabbah min Shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom v'imrumav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to all of us, to all Israel, to that which we say, Amen. Amen. My friends, I want to wish each and every one of you who are remembering a loved one this week the longest of lives. May you be comforted amongst the mourners of Zion, and please God, may we have a simcha soon, a joyous occasion where we could gather together as family and friends. Before the three of us say farewell for you this evening, I want to thank Tammy and Ido for joining me in this, well, it's not quite daily Daven, it's going to be a couple of days Daven that we're going to be sharing over the next few days, and hope that you've got a song to take us out to. In fact, I know you do, because it is the theme of the season, the challenge which lays before each and every one of us, the challenge to return, to go back to where we've been, our very best, our very truest selves. That's the great gift of these Yamim Noraim. It's not a challenge, it shouldn't be scary. We're not asking to become something we've never been, rather simply to return to our very best selves.